E se ti dicessi che le élite stanno pianificando di congelare il tuo denaro, bloccare i tuoi conti bancari e persino congelare i tuoi beni? Esatto, questo è esattamente ciò che sta pianificando. E James Rickards sta lanciando l'allarme a riguardo. Benvenuto sul mio canale, io sono Andrea e se sei nuovo in questo canale spero che alla fine decidi di iscriverti. Se torniamo esattamente a gennaio 2023, sembra passato proprio un secolo, ma c'era veramente un articolo che diceva che ovunque si guardasse l'economia era in un blocco profondo. Ma questo significa che una recessione è in arrivo? Ora tutti sappiamo com'è andato il 2023. Abbiamo assistito a molti crolli bancari importanti, ma per la maggior parte dei mercati hanno performato veramente molto bene. E ora, mentre ovviamente osserviamo davvero cosa sta accadendo, tutti stanno pensando che l'economia si sia ripresa, che l'inflazione sia sotto controllo e che tutto stia tornando ovviamente alla normalità, ma non è così. Volevo portarvi gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda Pionex e i vari trading bot che ho già attivato. Qui vedete una lista dei trading bot che ho attivato, che al momento sono all'attivo, e vedete proprio come stanno performando attualmente questi bot. Ne sto usando veramente diverse strategie per capire anche qual è la migliore. Qui potete vedere poi ovviamente lo storico di alcuni bot che avevo già attivato in precedenza e dove abbiamo già ottenuto degli ottimi rendimenti. Ovviamente tutto questo qua in modo gratuito, ragazzi, tramite il bonus che è ancora attiva l'offerta. Basta semplicemente depositare i vostri fondi. Comunque per avere il bonus basta che vi registrate con il link che trovate in descrizione. Ricordo, è un referral link, ma ovviamente a voi non cambia nulla, anzi avrete soltanto dei benefici in più, come un 20% di sconto anche sulle commissioni, oltre a $200 in bonus. Semplicemente depositando $100 riceverete $50, se depositate $500 riceverete ulteriori $100, se depositate altri $1000 riceverete $150 dentro al vostro bot. E ovviamente andrete a attivare i vari trading bot e quindi a lavorare con soldi gratis, e quindi tutti i profitti poi li potete prelevare. Ovviamente i soldi che avete depositato, una volta che magari vi siete stufati, li potete prelevare tranquillamente. Io comunque lo sto utilizzando, come avete visto. Inoltre vado subito a dirvi i trading bot che ho attivato sono i futures bot, non i spot, quindi andare sotto la voce futures bot. Qui sulla sezione a destra selezionare Futures Grid e selezionare quello che è di vostro più interesse, long, short o neutral. In questo momento, secondo me, in un mercato che è così di VTC, che è molto positivo, e secondo me fino alla fine di dicembre sarà in modo positivo, si potrebbe ipotizzare per i trading bot bullish, quindi long rispetto a uno short. Se volete essere un po' più conservativi potete andare neutral, che in poche parole viaggia sulla volatilità del BTC, quindi in salita e ovviamente anche in discesa del prezzo. Qui poi avete ovviamente più moderato, più bilanciato, più aggressivo, questo a seconda di voi. Anche qui andrei sul bilanciato per non dare troppi rischi. Infatti, dopo anni di denaro a basso costo, che ovviamente ha alimentato la crescita di investimenti speculativi e modelli di business senza profitto negli Stati Uniti nell'ultimo decennio, l'inflazione persistente ha costretto proprio la Federal Reserve ad aumentare i tassi di interesse più velocemente che mai proprio nel 2022. Ora, anche se sta iniziando a tagliare questi tassi, il problema principale rimane proprio l'inflazione. L'inflazione è ancora presente ed è ancora un problema molto grande, come riportato in questo articolo qua esattamente del 2023. E James Rickards in una recente intervista ha proprio discusso di questo, sottolineando come osservando l'economia attuale non stiamo affatto andando bene, siamo ancora a un punto in cui c'è davvero solo una via di uscita, e cioè una grande crisi. Ascolta attentamente. The economy is not doing well at all. There's some data that says it is, and that's always front page news or headline news, etc. Most recently, we saw the September jobs report, which came out in early October, and it showed that unemployment went down and job creation was above expectations. There is so much less there than meets the eye in a number of respects. Number one, the Bureau of Labor Statistics, I'm not saying anybody's making up the numbers, but you know as well as I do that you can play all kinds of games with statistics. They have something called a seasonal adjustment. That's a lot of discretion. That's a lot of subjectivity. You can fade that in your favor, number one. Number two, a vast majority of the jobs that were created that they reported were government jobs. Would it be surprised if word went out from the White House, hey, all you government agencies, if you're hiring anybody, do it in September because we want a really good number for October. And by the way, this is the last employment report before the election. The next one comes out November 8th. Well, that's after the election. So they got a good print, but before the election. And then also, CNBC and
MSNBC, all these people, they don't really get into the weeds on this stuff, but you should, because you see that the vast majority of these jobs are part-time. Now, there's dignity in all work. I'm not criticizing anyone who's got a part-time job. It's great that you're out there working, but part-time jobs are not going to drive consumption, not going to drive the economy. So a lot of government jobs, a lot of part-time jobs, seasonal adjustments, their sample size was smaller than usual. So there's so much less than meets the eye in that number. I wouldn't put a lot of faith in it. Meanwhile, there are lots of other numbers that are moving the other way, and particularly with regard to the Federal Reserve. Inflation numbers came out yesterday and today. A little hotter than expected. Headline inflation was down 0.1%. Okay, still above the Fed's target, but what they call the core, which has less volatile elements, went up. I'm not saying hyperinflation is, around the corner. I'm not saying that. I'm just saying that the battle against inflation is not over. And there's also a lot of misunderstanding, Peter, as you know. People say, the White House would like to say, prices are coming down. They're not coming down. Inflation may be going down a little bit, although in the most recent month it actually went up. But even if inflation is coming down, prices are still going up. It just means they're going up at a slower tempo, but they're still going up. And all the inflation we've had for the last 2.5 years is still there. You'd have to have deflation, where prices actually go down, to remedy any of that. We've had no deflation. We've had continued inflation, just at a slower tempo. So it's a bad package. E sì, come abbiamo visto il mese scorso, l'inflazione è tornata, e in modo massiccio. E in fin dei conti, se guardi ovviamente i media, specialmente molti dei grandi articoli, come dice anche Jim Rickards, vedrai che stanno affermando che l'economia va bene, che è in piena espansione, che tutto ovviamente sta andando per il meglio. Ma ragazzi, perché siamo soltanto in un anno elettorale? Siamo in un anno elettorale e stanno ovviamente manipolando i media, stanno manipolando te, ti stanno proprio mentendo. È sempre successo così durante gli anni elettorali. E qui abbiamo proprio una notizia. Secondo Bloomberg, l'economia tedesca è probabilmente in recessione, senza più crescita prevista per quest'anno. Quindi potresti dire che il mondo intero in questo momento è in recessione. Nessuno però lo sta dicendo, nessuno sta pronunciando la parola recessione, perché tutti hanno paura di dirlo e i media non ne parlano finché non sarà troppo tardi. Anche dalla Cina stanno arrivando notizie, stanno per fornire uno stimolo di 325 miliardi di dollari per sostenere l'economia, ed è quello che è accaduto. Festeggiavamo pure perché sembra un segno di produttività, corretto? Ragazzi, è sbagliato. Stanno iniziando a stimolare l'economia perché è in caduta o in fase di stallo, e ora devono stimolarla con queste manovre economiche, e questo ovviamente non finirà bene. Abbiamo visto, i prezzi hanno incominciato a salire subito, ma dopo sono scesi, e potranno poi mantenere in piedi questo sistema ancora per un po', ma sappiamo già che presto arriverà un punto di rottura, ci sarà una lenta agonia o un grande crollo, e tutto ciò avrà un effetto di contagio. Inoltre potremo trovarci in una situazione in cui la Federal Reserve raddoppia i tassi di interesse durante una recessione, come per esempio nel 1968. E sì, eccoci qui, puoi vedere il tasso effettivo dei fondi federali. La situazione in cui ci troviamo è molto preoccupante. Inoltre, il rendimento dei titoli di Stato degli Stati Uniti a 10 anni è schiacciato tra due linee di tendenza paraboliche. Il breakout della tendenza a novembre determinerà se ci troviamo negli anni 70 o nel 2008. Sì, siamo in una fase molto delicata, dove molti sono sul filo del rasoio, in attesa di capire se siamo per rivivere momenti storici di crisi importanti, come grandi recessioni o crolli significativi. E sarà interessante vedere dove ci porterà tutto questo. Ma cosa ha detto in serbo per noi l'élite? Guarda adesso attentamente questa clip di Jim Rickards, ti mostrerà cosa sta per accadere e cosa sta succedendo. I was having dinner with a friend not long ago in New York City. We met at a place called Oriole, which is in Midtown. My dinner companion that night was a senior advisor to BlackRock. As you may know, BlackRock is now the largest asset manager on the planet. It directly manages $5 trillion in assets, and it oversees another $11 trillion through its Aladdin platform. That means one firm controls more money than the GDPs of China, Russia, and Japan combined. Anyway, my dinner companion happens to work directly for BlackRock's CEO. As we nursed our white wine and the evening wore on, she let something slip. If I remember her words, she said something like, "They want to tell us we can't sell." What was she talking about? Who was she talking about? I placed a few calls, first to my contacts in Washington, then to a few people on Wall Street. Soon I was on a plane for a series of meetings to London, to Geneva, back to New York, then down to South America. As I began connecting the dots, a pattern emerged. It revealed a network of more than 189 individuals positioned inside the world's major financial institutions. Some of them hold senior positions inside the IMF, World Bank, and every central bank in the G20, including our own Federal Reserve.
These elites share one vision, and they're about to make it a reality. That vision is one world order, one world taxation, and one world money. They've worked for years behind the scenes preparing to realize that vision. They've literally rigged the laws of international finance. Everything is basically in place right now, and there's essentially no way to stop this from happening. When the crisis hits, they'll flip the switch, freezing the global financial system. That will give them time to reset the world economy according to their vision. As the coming crisis unfolds, President Trump will be powerless to stop it. In fact, trying to stop them would probably weaken the president's power altogether. That is amazing, Jim, really. So what did these elites want from your contact at BlackRock? Basically, they want to classify BlackRock as too big to fail. The technical term is Systemically Important Financial Institution, or SIFI. That designation normally applies to banks, such as Bank of America. If your bank gets the SIFI label, it means the government will bail you out first in a crisis. But it also means you must turn over control of your bank until the crisis subsides. In this case, they're trying to reclassify BlackRock, an asset manager, as too big to fail. If they succeed, they'll be able to freeze BlackRock when the crisis hits. BlackRock clients won't be able to sell. They won't be able to buy either. Their accounts will go dark indefinitely. And the elite operatives will take control of BlackRock's assets remotely via the internet. But our research shows that their ICE 9 plan goes much, much deeper than that. Now, you refer to their plan as ICE 9. You just said that. What does that mean? It's a reference to the Kurt Vonnegut novel, Cat's Cradle. In the book, a mad scientist creates a new form of water molecule called ICE 9. When it comes in contact with other water molecules, it freezes them at room temperature. One drop of ICE 9 can freeze the whole ocean. And that's what these elite operatives are about to do to the world economy. Now, can you share with our viewers exactly who these operatives are and what their ultimate goal might be? Like I said, John, more than 189 elite agents have slowly wormed their way into leadership positions across the board. They now sit at or near the head of the IMF, the World Bank, and even our own Federal Reserve. They also control much of what happens at the central banks of China, Russia, India, Brazil, Canada, and Europe. As you know, these institutions form a kind of global superstructure. It forms a kind of snare net encircling all nations. Their leaders aren't democratically elected. They're not accountable to you and me. They're beyond the reach of government and citizens, and yet they hold the fate of the global financial system in their hands. To get a sense of how they operate, imagine an array of floating spheres. One sphere is labeled IMF. One is labeled Fed. One is labeled Bilderberg. One is labeled Wall Street. One is labeled central banks. One is labeled intelligence agencies. One is labeled media, and so on. The elites inhabit all of these spheres, and together the network forms a kind of 3D Venn diagram. As I see it, regardless of what sphere they inhabit, the elites all share the same vision: one world order, one world taxation, and one world money. All of their actions are toward moving that agenda forward. Now, are you able to share the identities of these elites with our viewers? We've identified more than 189 individuals who are, in many cases, hiding in plain sight. Regardless, they all share the same vision: one world order, one world taxation, and one world money. A short list would include Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund, IMF; Mark Carney, Governor of the Bank of England; Raghuram G. Rajan, Vice Chairman of the Bank for International Settlements; Haruhiko Kuroda, Governor of the Bank of Japan; William C. Dudley, President of the Federal Reserve Bank of New York; Agustin Carstens, Governor of the Bank of Mexico; Janet Yellen, Chairman of the Board of the Federal Reserve System; Mario Draghi, President of the European Central Bank; Zhu Min, former Deputy Managing Director of the IMF; Zhou Zhiuquan, Governor of the People's Bank of China; Robert E. Rubin, Chairman of the Council on Foreign Relations. This A-list of central bankers and other elites is just the tip of the iceberg. E ragazzi, tutto questo va davvero in molta profondità. Sono integrati in quasi ogni aspetto, ma mi piace il fatto che Jim Rickards abbia menzionato BlackRock. Non saranno soltanto i conti bancari a essere congelati, né solo le principali cooperative di credito, ma anche gli ETF, il mercato azionario e tutto quanto. E quando vediamo BlackRock detenere una quantità così significativa di Bitcoin, possiamo iniziare a immaginare una grossa parte di Bitcoin e persino delle criptovalute che potrebbero essere congelate, in quanto ne sta detenendo quasi più di 350.000
Bitcoin. È proprio qui che dobbiamo guardare a entrambi i lati della storia, se stiamo davvero per assistere a una situazione ice nine, dove l'intera economia viene congelata. Prima di tutto serve un evento molto grande, qualcosa proprio come una crisi del debito, una recessione significativa, e sarà molto peggiore di una recessione normale, probabilmente uno dei più grandi collassi economici della storia, e sembra proprio che ci stiamo dirigendo verso qualcosa del genere. E indovina cosa significa? Significa che conti bancari, cooperative di credito, mercato azionario, ETF, tutto ciò che ha valore e che puoi comprare, vendere o scambiare verrà congelato, ed è per questo che dobbiamo essere pronti, perché questo piano è il piano dell'élite, è radicato profondamente in quasi tutto ciò che conosciamo nella nostra vita quotidiana. Detto questo, se il video ti è trovato utile, fammelo sapere spaccando il tasto like, iscrivendoti al canale e attivando la campanella delle notifiche per non perdere il prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!